نانو راديو دمص ኤርትራ DC እዩ راديو دمص ኤርትራ DC ቀዳም በመንገድ መርበብ ሓበሬታ ኣብ voiceoferitra.com ወይውን በመንገድ YouTube ተቀማጡ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ከምኡውን ንመላእ ዓለም ይፍነው ተከታተልትን ሰማዕትን ሬዲዮና ከመይ ቀኒኩም ካብ ድምጽኩም ዝኾነ ሬዲዮ ድምጽ ኤርትራ እናበርኩ ናይሮሚ ቀዳም ነሐሴ 17 ወይ ድማ 17 of August 2024 መሰናዶ ዜናና ነው ምክታልኩም ድማ በትህትና ይዕድም ቀዳማይ ዜና ካብ ከተማ ኣስመራ ኤርትራ በወኪልና ጋዜጠኛ ገረበስጠል ክረዝኪያል ካልኣይ እደና ወርቂ ኤርትራ 14 አልፋ ኤክስፕሎሬሽን ካለ እንደተቃለለ ኸዊን እዩ أمونغ مدباتنا استفنالي ملكتان حبرتان كمون عخاتكم ودانا قاعد لنا موزيكان الدالينا اللونا أبزي نايلو معانت مدباتنا مسانا حبيركم كتصنحو ندا تلاوغو سناي مكتتال كوهنالكم بسم أورتم إيرترا DC إمنيلكم سناي مكتتال ينافقكي ينافقك عاد ينافقك عاد كابزي كاب واشنطن DC راديو دمص ኤርትራ ዝመሓላለፍ ዘሎ መደባትኩም ተከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና በመቀጠል ዜና ካብ ከተማ ኣስመራ ነው በቁሸት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ቀሪብ ዘሎ ግብኣታት ምስተፈጥራዊ ጽባቐ ናይቲ ዞባ ዘላል ከም ዝኾነ ተገሊጹ በኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ኣብ ፌስቲቫል ቀሪብ ዘሎ ትሕዝቶ መርኣያ ኣብ ባይታ ዝተሰላሰለ እዩ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ዞባ ላዕላይ ጋሽ ምምሕዳር ከባቢ ሸሸቢትን ኣጋሮ ዓዲ ባርጠቐን ዲጋታት ተሃኒፀን ኣብ ዞባ ሞልቂ ስድራ ስዋኣት ብጥሪትን ናውቲ ድኳንን ተጣሂሰን متأتتاو نيتو ኣብ ዩክሬን ነጸጥታ ኤሮፓ ኣብ ጸጥታዊ ቅልውላው ይሾመኸም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ጫት ሓደጋታት ዕለቕሎ ሰባውን ንዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ ኣብ ፌስቲቫል 2024 ዝኽሪ 50 ዓመት ፌስቲቫል ቦሎኛ ኣብ ቁሸት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ቀሪቡ ዘሎ ግብኣታት ምስቲ ንኣቀማምጣን ኣነባብራን ዘላለ ትሕዝቶ ንተፈጥራዊ ጽባቐ ናይቲ ዞባ ንኸተስተማቕር ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ነጋድያን ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ሳላትን ምርኢት ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ እቲ ዞባ ከበሳዊ ቅርጽ መሬትን ክሊማን ዘለዎ ከባቢታት ከም ዝውንን ክፈልጡ ከም ዝኽኣሉ ሓቢሮም እቲ ዞባ ሰፊሕ ገማግም ባሕርን ጽባቐ ቅርጽ መሬትን ከምኡውን ዘይተመዝመዘ ሃብታም ባህርያዊ ጸጋታት ዘለዎ ምዃኑ ንመለላይ ዝቐርበ ፍርያትን ትሕዝቶን መሳጥ ምዃኑ ጠቒሶም ድማ ቀሪቡ ዘሎ ጥንታዊ ቅርስታት ንሃብታም ባህሊ ዕቃበ ዘነጽር ከም ዝኾነ ኣብሪሆም እቶም ውሃብ ትርኢቶ ኣብ መወዳእታ ብኣካል ዝቐረበ ፍርያት ባሕሪ ናውቲ ምግፋፍ ዓሳን ድሕነት ባሕርን እውን ብዛዕባ ህይወት ባሕርን ቀይሕ ባሕሪ ሓቒፍዎ ዘሎ ትሕዝቶን ኣፍልጦም ክሰፍሕ ከም ዝሓገዞም ገሊጾም ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 49 ሜታዊት ጎላጉል 44 ሜታዊት ጎቦታትን ኩጀታትን ዝተረፈ 7 ሜታዊት ድማ እሳተ ጎመራዊ ከባቢታት እዮም በኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ፌስቲቫል ኤርትራ 2024 ዝኽሪ 50 ዓመት ፌስቲቫል ቦሎኛ ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ መርኣያ ናይቲ መንግስቲ ብገዚፍ ወጻኢታት ዝሃነፀን ስትራቴጂካውያን ከዘንትማይን ዝሰላሰል ዘሎ ሕርሻዊ ልምዓትን ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል በዘይካቲ ንባህልናን ወግዕናን ዘንጸባርቕ ትሕዝቶታት መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝሃነፀን ዓበይቲ ዲጋታት ከምኡውን ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ኣብ ከባቢታት ሃገርና ዘሰላሰሎም ልምዓታዊ መደባትን بقليلو خجنزو بخمس خالو نقاريان حبيروم أبال كوربوريشن تريتن زرعتن من سيد يدروس أبراهام بوغانو قريب زلت حستو فريات أكالن ترداتن تسابان وتزيد سابان سجان وتزيتون كمون أحملتن فرتاتن نمسسان زت خيرن تفتات وتزيتون زوجل لحكم زخنة أفليتهم أبت الدرش بتوسخي أبها جرنا نويح أدمزو صرا سلسة قرأتن أفريتن فيلم نايجل تكالات تمقرن كتافلا خلوا أب مفرق بتات قربت أقر رأسن جازن زنتف تكالسية مهرتو زلالة حستو كمون سمانين كلتن درستي لالي كلتن يتمز حفتي نمري تاريبو معلوم بزي كازي بموهاد منيسترتات تأنا حرشان هبت بحرن أجباب السرارحان عبيت هتزانات زحجز مع زومك بدي كيز ملكت أب تحت تلال هامار إزت النفاس نت ببوان دقا أنستيو مثل سرحات زلالي سرحات عمق لخان كبان
ኣባላት ሃገራዊ ማሕበር ዲዛይነራት ድማ ውጽኢት ስርሖም ዝገልጽ ትሕዝቶ ተቐሪብሎም ፍርያተን ህዝቢ ከላድያ ዝበቕዓ ትካላት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ፌስቲቫል ባይታ ምልውዋጥ ተመክሮን ምልላይ ፍርያትን ኮይንለን ከም ዘሎ ገሊጸን ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ሕርሻ ምምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካን ክፍላተ ሰራዊት 23-26 ኣብ ንዞባ ላዕላይ ጋሽ ምምሕዳራት ከባቢ ሸሸቢትን ኣጋሮ ዓዲ ባርጠቐን ዝተሃንጻ ንሰብን ጥሪትን ዘገልግላ ዲጋታት ተመሪቐን ብጋጣሚ ኣመሓዳሪ ንዞባ ላዕላይ ጋሽ ኣቶ ግደ ስቲፋኖስ ኣብ ዘስምዑ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ኣብቲ ከባቢ ንዘሰላስልዎ ዘለው ልምዓታዊ መደባት ብምሙጋዝ ሽግር ዝተማይ ከከም ቀዳምነታቱ ፍታሕ ይረክብ ከም ዘሎ ገሊጾም ንህንፀት ተንዲጋታት ዝተኸታተሉ መሃንድስ ኣተሽም የማነን መሃንድስ ሓጎስ መንግስቲ ኣብን ብወገኖም በቲ ኣት ኣዋርሕ ዝወሰደን 8 ሚልዮን ናቕፋ ዝወድአን መስርሕ ህንፀት ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኣጋሮ ዓዲ ባርቀጠ 135,000 ሜትሮ ኪቦ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሸሸቢት ድማ 150,000 ሜትሮ ኪቦ ናይ መሓዝ ዓቕም ዘለወን ዲጋታት ከም ተሰርሓ ገሊጾም ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ አሊ ሑሪን ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ኣቶ ኣቡበከር ዑስማንን ብወገኖም እተን ዲጋታት ኣብ ውሕስነት ስተማይ ሰብን ጥሪትን ዓብይ መስተርሆት ክፈጥራ ትፅቢት ከም ዝግበረለን ብምጥቃስ ኣብ መስርሕ ህንፀተን ዝተራእየ ውህደትን ተወፋይነትን ምስጋና ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ስራሕ ዝለዓለ ኣበርክቶ ንዝገበራ ኣሃድታት ክፍላተ ሰራዊት 23-26 መተባብዒ ሽልማት ክዕደል ከሎ ጉጅለ ባህሊ ክፍለ ሰራዊት 26 ነቲ ጽምብል ንምድማቕ መደባት ኣቕሪቦም ብጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንዞባ ሞልቂን 5 ስድራ ስዋኣት ብጥሪትን ናውቲ ድኳንን ኣጣይሶም ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ፍቕረ ስላሴ የማነ 3 ስድራ ስዋኣት ነፍሲ ወከፈን ብዋጋ 10,000 ናቕፋ ጥሪት 2 ስድራ ስዋኣት ድማ ነፍሲ ወከፈን ብዋጋ 5,000 ናቕፋ ናውቲ ድኳን ከም ተጣየሰ ሓቢሮም ኣቐዲሙን ስንኩናን ጽጉማትን ዘኽተማትን ቆልዑ ዘለወን 370 ስድራ ቤታት ብካሮታት ከም ተጣየሳ ኣቶ ፍቕረ ስላሴ ብተወሳኺ ገሊጾም ሓገዝ ዝተገብረለን ስድራ ቤታት ብወገነን ጸገማተን ተለልዩ ንዝተገብረለን ሓገዝ ብምምስጋን መነባብሮአን ንምምሕያሽ ከም ዝሰርሓ ኣረጋጊጸን እዚ ከምዚኢሉ እንከሎ ኣብ ንዞባ ድገ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንስድራ ስዋኣት ኣብ ወቕቲ ማሕረስ ንምድጋፍ 61,800 ናቕፋ ኣዋፂኦም ሓላፊ ኣሃዱ ምምሕዳርን ፋይናንስን ናይቲ ንዞባ ኣቶ ስምዖን የማነ ብስልኪ ንኤሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ በቲ ዝተበርከተ ገንዘብ 50 ስድራ ቤታት ነናይ 2 ሰዓት ኣገልግሎት ማሕረስ ከም ዝረኸባ ኣብሪዮም ብኻልእ ወገን ብ8 ነሓሰ ኣብ ፎርቶ ሳዋ ብዝሃረመ ዝናብ ዋንነት ነባሪ ጂሚል ኣቶ ገብሪ ያዕቆብ ዝኾና 430 ኣባጊዕ ብውሕጅ ከም ተወስዳ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ረዲዮም ሜጀር እድሪስ ሓጅ ማሕሙድ ናዳላ ብ14 ነሓሰ ኣብ መበል 73 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰዊኡ ኣብ ወርሒ ለካቲት 1975 ናብ መሳርዕ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ስውእ ሜጀር እድሪስ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ክፍሊ ታዕሊም ተዋጋእ ሰራዊት ወተሃደራዊ ስለያን ስለያዊ ፀጥታን ድሕሪ ናጽነት ድማ ክሳብ 2023 ኣብ ፖሊስ ኤርትራ ካብ ወርሒ መጋቢት 2023 ክሳብ ዕለተ መስዋዕቱ ድማ ኣብ ክፍለ ሰራዊት 30 ተመዲቡ ንሃገሩን ህዝቡን ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ሓላፍነት ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ስነ ስርዓት ቀብሪ ስውእ ሜጀር እድሪስ ሎሚ ፍርቅ መዓልቲ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ክፍለ ሰራዊት 30 ብመስዋዕቲ ገዲም ኣባሉ ሜጀር እድሪስ ሓጅ ማሕሙድ ናዳላ ዝተሰምዐ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይምነ ምትእትታዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ዩክሬን ንጸጥታ ኣህጉር ኤሮጳ ኣብ ዓሚቕ ጸጥታዊ ቅልውላው ይሸምቕ ከም ዘሎ ሩስያ ሓቢራ በዚ ኸኣ እቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ጸጥታ ናይቲ ኣህጉር ንምውሓስ ብዝብል ምስምስ ኣንጻር ሩስያ ከካይዶ ዝጸንሐ ኩሉ መዳያዊ ዘመተታት ውጽኢቱ ብኣንጻሩ ኮይኑ ከም ዘሎ ነቲ ከባቢ ብቐረባ ዝተኸታተሉ ተዓዘብቲ ገሊጾም ሃገራት ኤሮጳ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ገዚፍ ባጀት ብምስላዕ ወተሃደራዊ ዓቕመን የደንፍዓ ምህላወን እዚ ድማ ሳዕቤናት ናይቲ ኔቶ ዝኽተሎ ዘሎ ጉጉይ ወተሃደራዊ ፖሊስ ምዃኑ መንግስቲ ሩስያ ዝሕብር ኣሜሪካ ኣብ ዝመጽእ 2 ዓመታት ኣብ ግዛኣት ጀርመን ዝተረቐቐ ኣጽዋር ንምትካል ኣውፂኣቶ ዘላ መደብ ተግባራዊ እንተኾይኑ እቲ ቅልውላው ካልእ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ከዓ ኣጠንቂቓ በቲ ጸጥታዊ ክስተት ብፍላይ ምብራቕ ኤሮጳ ብኸቢድ ከም እተሃስየ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ጥራይ ዘይኮነ ብሃገራት ኤሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ሕፅረት መሰረታውያን ጠለባት ሂወት እውን ሳዕቤናት ናይቲ ኔቶ ዘሳውሮ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ምዃኑ ጸብጻባት ይረድኡ ብኣንጻር ናይዚ ቁጠባ ሩስያ ቀዳማይ ፍርቂ ናይ 2024 ብልዕሊ 500 ከም ዝዓበየ ይግለጽ ኣብ ጫድ ዝወግዕ ዘሎ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ኣውሪዶም በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ዛጊት ላሊ 50 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቕሱ ጸብጻባት 10ታት ዳሃዮም ጠፊኡ ስለ ዘሎ ቁጽሪ መውታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ብኣግኡ ኣሚቶም ኣለዉ ብዘይካዚ በቲ ዕለቕልቕ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ከቢድ ዕንወት ብምውራዱ ልዕሊ 50,000 ሰባት ካብ ኣባይቶም ከም እተመዛበሉ ሰመዚ ጫድ ሓቢሮም መንግስቲ ጫድ ብኸቢድ ኣብ ዝተሃስየ ሰሜናዊ ክፋል ሃገሩ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጅሎም
ጠፈራዊ ጽላት ንምድንፋዕ ትሰርሕ ዘላ ህንዲ ብ15 ነሐሴ ሓድሽ መወንጨፍ ሳተላይት ብዓወት ከም ዝፈተነት ሓቢራ እቲ ፈተነ ህንዲ ኣብ ዝመጽእ 5 ዓመታት ልዕሊ 50 ሳተላይታት ክትልእኻ ውፅኣቶን ዘላ መደባት ንምትግባር ሓጋዝ ምዃኑ ማእከል ምርምር ጠፈርቲ ሃገር ገሊጹ ብዘይካዚ እቲ ፈተነ ነቲ ሃገር ኣብ ዕዳጋ ምምዕባል መወንጨፍ ሳተላይታት ክትኣቱ ባይታ ዘጣጥሕ ከም ዝኾነ እቲ ማእከል ኣሚቱ ክሳብ 2040 ኣብ ዘሎ ግዜ ሰብ ዝፀዓነት መንኮርኮር ናብ ወርሒ ክትልእኽ መዲባ ዘላ ህንዲ ንምትግባሩ ዘኽእል መደበር ክሳብ 2035 ክትሃንጽ ምዃና ትገልጽ ከም ኣካል ናይቲ ውጥን ህንዲ ብፍላይ ካብ 2023 ብርክት ዝበለ ፈተነታት ምልኣኽ መንኮርኮርን ሳተላይታትን ከም ዘካይደት ጸብጻባት ይሕብሩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ንደለይቲ ገዛ ናይ ልዕሊ 18 ዓመት ተመክሮ ዘለዎ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ቨርጂኒያን ሜሪላንድን ፍቓድ ዝውንን ብቋንቋኹም ዝረዳዳእኩም ሳመር ሪልተር ኣለኩም መገዲ ምስ ወዲ ዓዲ ከም ዝበሃል ገዛ ክትሸጡን ክትገዝኡን ምስ ደልዩውን ዕግበት ዓማዊሉ ዝኾነ መኽሰቡ ሳመር እምባየ ይኹን ምርጫኹም ትርጉም ናይ ምንባር ደሚቓ መታን ክሕሎ ሚዛና መንበሪ ባይታ ነጣጥሕ ናተይ እንብሎ ገዛና ምስ ህላወና ድስጉም ክብሪ ውሕስነት ዕቤትና ብድርብ መኽሰብ ዝኽሕስ ኣበይ ክርከብ ከም ቤትና እወ መፍትሕ ገዛውትና ንዕተር ምስ ሰመረ እምባየ ሪልተር ተወሳኺ ሓበሬታ ንኹልኹም ሸየጥቲ ገዛ ዓማዊልና ብ1% ጥራሕ ሙሉእ ኣገልግሎት ክንበኩም ተዛሊና ከም ዘለና ንሕብር ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ቁጽሪ ስልኪ 703 217 1200 እንደገና ቁጽሪ ስልኪ 703 217 1200 ሳመር እምባየ ኢልኩም ተወከሱ Joining me today is Matt Granger from Alpha Exploration. Matt, thanks so much for joining us. Thank you. Pleasure to be here. So I look at your company here, and it's very interesting to us because we have never spoken to a company from Eritrea, or Eritrea. Am I pronouncing it right? Eritrea, yeah. Eritrea. What can you tell us? It's like, what's it like operating there? What can you tell us about the jurisdiction? Yeah, good question. It's not well known. It's a small country of 4 million people, the size of England, so it's tiny, really. I think when you speak to people in the industry, people and some of the investors here, people remember it through Nevson. And Nevson was a big success. They made the Bishop discovery, and that went on to fund the acquisition of Reservoir, eventual sale to Xinjiang for 1.8 billion 6 years ago. So it's understood from that perspective. But beyond that, it's not very well understood. I did my first visit there back in February, and it was very, very peaceful, very calm, felt very, very safe, very different to other parts of Africa. And I think, we sort of answer the question when people talk to us about Eritrea. You say, well, the thing with us is the team have got a lot of experience operating there. So we have the former CEO of Nevson, John Clark, who was there during that discovery phase. Mike Hopley's the CEO. He was the CEO at Sunridge, discovered Asmara, sold that in 2016. And Alistair Smith, who was behind the Zara discovery, sold to Chalice and lived in Eritrea for 18 years. So we kind of answered the question by saying we've covered that off in the sense we've got that very deep experience in the company of operating and being successful there. But the key thing is it's part of the Nubian Shield. It's part of a highly prospective terrain that's not been explored by modern exploration, a bit like walking into Kalgoorlie or Nevada 200 years ago. So it's highly, highly prospective. No one's really worked there before. That's why we're there. But because we've got that depth of expertise in operating there, being there successfully for the last 20 years, we feel very, very comfortable jurisdictionally. So we feel we can cover off that question pretty neatly. Okay, so you have two main projects or prospects. One is a gold project. The other is a gold copper or copper porphyry, I guess we could say. What can you tell us about the projects? What does exploration look like? Yeah, no, so yes, right. I guess the key project at Burner is a big
big gold system. The team were very systematic. We did a big soil sampling program. We followed up trench channel samples. So it's a 7 by 2 kilometer system. It's a huge system. And we've been drilling that for the last 3 years. We've drilled about 21,000 meters so far. We announced right at the start of PDAC, 18 meters at 15.33 grams per ton, 49 meters at 2.75 grams per ton. So we're hitting some really high-grade material within that area. If you take the outline of Centamin Sukari project, which is in Egypt, which is about 11 million ounces, indicated you can fit that 6 times within that area. So we think that has the potential. In fact, we're quite confident that has the potential to be a multi-million ounce discovery, which is what we're going for. The porphyry project, the copper gold project, was discovered a couple of years ago. The first hole that was drilled was 49 meters at 2.4 grams per ton gold, just over 1% copper, which is an outstanding result. And that's potentially a big copper gold porphyry system. And there is also actually a VMS discovery, which could be another Bisha. So again, this is why we're in this part of the world. You can almost trip over these discoveries because no modern exploration has been done. The license was formerly held by Anglo Gold, and they did nearly $4 million worth of work there. But beyond that, there's been no modern day exploration. So, across the license, we have now 20 projects. Obviously, we're only focused on one, which is the gold project. But yeah, it's a fantastic endowment in terms of the potential to make discoveries. And what does exploration look like for 2024? So we, at the moment, funding-wise, we closed the second tranche of a $6.85 million financing back in April. So we're funded for the balance of this year. We planned 20,000 meters at that key gold project. So we're roughly about halfway through the initial 8,000 meters. So we'll have a lot of results coming out probably in August, September time. And then as we go to the second part of the year, or further into the second part of the year, we'll be drilling an additional 12,000 meters there as well. On the porphyry project, we are allocating about 2,000 meters there. So a small program, very disciplined. We have some very high priority targets there following a visit by an very experienced porphyry geologist about 8 weeks ago. So some really important targets for us to go after there. We're not going to draw attention away from the gold project, but we do want to put these holes in because they're quite important. And then I guess the third part is that we have a RAB rig turning up at site in August, September. So whilst we're continuing to define the main mineralisation of the burner, we will also be looking to test the potential along strike for other high-grade gold shoots at that project, but also at porphyry. And that is a method of drilling that allows us to very quickly and cheaply find other high-grade shoots within the system. So we're going to have a lot of work going through the rest of this year, a lot of drilling. We're also separately looking seriously at Saudi Arabia, given that there's a lot of emphasis on the Saudi government just now to get exploration in the country. So we'll also have a dual strategy to go into Saudi, same geology, and again, it's very underexplored. What would you be looking for in Saudi Arabia? Saudi Arabia is going to be, again, it's going to be gold and the potential for gold copper as well, the potential for porphyry. So the fact we've discovered a porphyry on our license in Eritrea, it's only the second known porphyry within the whole of the Arabian-Nubian Shield. But we would be surprised if there are additional copper-gold porphyries in that geology, potentially also in Saudi Arabia. So we'd also be looking for that as well. Okay, well, Matt, I think you guys have a very interesting project. It's always exciting when we get to talk to companies that are trying to do things in places where nobody else is. And we appreciate you taking the time to do this today. And hopefully, as you guys continue to make a major discovery, you'll continue to talk to us and update us on your projects. I'm saying, thanks a lot. Thanks for your time. Thank you. Thank you. ستترك البيت
كبرى سمعتنا بنايلوم معلتي مرباتنا عجيبكم كتكونوا تسفى قبر